С началото на военния конфликт между Русия и Украйна, светът се сбъска и с друг вид борба – тази за истината. Свободата на словото е висша ценност в демократичното мирно общество. Но какво се случва по време на война? Съветът на Европейския съюз забрани руските канали Рашан Тудей и Спутник. Съветът за електронни медии у нас също забрани двете руски медии. В Русия забраниха Фейсбук и Твитър. Страната се свали от ефир и руското либерално радио Ехото на Москва. Всяка една забрана се оправдава с това, че съответните медии служат за пропаганда и пречат на обществото. Член 41 от Конституцията на България гласи: всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала. Между забраните в търсене на истината. Медиите като оръжие и жертва на една война. В битка между пропагандата и цензурата. Ще оцелее ли свободата на словото? Здрасти, брат! Джозеф Байдън, или както е по-известен в медиите Джо Байдън, е американски политик от Демократическата партия. Той е вице-президент на САЩ за 2 мандата в периода 2009-2017 година, заедно с президента Барак Обама. Джо Байдън е дългогодишен член на Сенатската комисия по външни отношения. През 90-те години той често пътува до Балканите. В автобиографичната си книга Байдън се описва като водеща фигура в определенето на американската политика за Балканите, спомагайки за убеждаването на президента Бил Клинтън да се намеси с военна сила във войната в Босна и Херцеговина. Байдън е един от инициаторите за разширяването на НАТО. Алиансът се разширява стремглаво след разпадането на Варшавския договор, въпреки поетите ангажименти да не се придвижва на изток. Джо Байдън заявява през 2002 година, че Садам Хюсейн е заплаха за националната сигурност на САЩ и няма друг избор, освен заплахата да бъде елиминирана. По-късно гласува в подкрепа на резолюцията за нахлуването на САЩ в Ирак. Байдън печели президентските избори през 2020 година заедно с кандидатката за вице-президент Камала Харис. Изборите са съпроводени с скандали, множество сигнали за фалшификации, странно рязко увеличаване на резултата на Байдън в края на гласуването. Те са оспорвани от американския президент Доналд Тръмп. Биват последвани и от размирици в Капитолия, които в крайна сметка способстват за прекратяване на темата с легитимността на изборите. Байдън встъпва в длъжност като 46-тият президент на САЩ на 20 януари 2021 година. Сенките от миналото му могат да хвърлят светлина върху евентуалните бъдещи действия на американския президент. Днес в Украйна отново расте напрежението след няколко години затишие. В края на 2013 година бяха предизвикани размирици в Украйна и в началото на 2014 година по същество беше извършен държавен преврат. Последвалите действия доведоха до ескалация, съпротива сред част от народа, удари на армията на Украйна срещу цивилно население и загуба на територии. Сформиралите се Донецка и Луганска народни републики и до днес са в конфликт с Киев. След референдум над 95% от хората в автономна република Крим поискаха да се присъединят към Русия. В насилственото сваляне на властта в Украйна ясно се виждаше участието на Вашингтон. Американски държавни лица открито подкрепяха Майдана, а сенатор Джон Маккейн провеждаше срещи с бъдещите представители на властта. Помощник държавния секретар на САЩ по въпросите на Европа и Евразия по това време, Виктория Нюланд, публично обяви, че Вашингтон е отделил $5 милиарда за подкрепа на демокрацията в Украйна. Нюланд лично раздаваше храна на уж мирно протестиращите, много от които бяха заснети с оръжие в ръка на площада. Нюланд бе помощник държавен секретар на 3 президенти – Бил Клинтън, Джордж Буш и Барак Обама. Тя подаде оставка през 2017 година. Сега Байдън я връща в голямата политика.
Той посочи за поста на помощник държавен секретар по политическите въпроси, трета по ранг в Държавния департамент. По време и след Майдана Байдън посещава Украйна 5 пъти. САЩ, упражнявайки пряк натиск заедно с Германия, Полша и Франция, принуждават тогавашния президент Янукович да направи отстъпки пред протестиращите, което води до падането на правителството в рамките на дни. Президентът Обама назначи Байдън да отговаря за Украйна през февруари 2014 година, веднага след свалянето на Виктор Янукович. Малко по-късно синът му Хънтър Байдън влиза в борда на директорите на компанията за природен газ Бурисма. След преврата в Украйна, американците се настаниха сериозно в страната, като техни представители се появиха както по икономическите структури, така и в правителството и специалните служби. Години след събитията в Украйна изплуват данни за действията на американските представители там. Адвокатът на американският президент Доналд Тръмп Рудолф Джулиани заяви, че е успял да събере свидетели и документи, които показват опити за прикриване на нарушенията на закона от страна на компанията Бурисма и участието на сина на Джо Байдън в пране на милиони долари. Джулиани описва в диаграма финансов поток от $16 милиона чрез верига от компании, включително в Кипър, в края на които $3 милиона са отишли при Хънтър Байдън. В официално писмо от Латвийската прокуратура от февруари 2016 година се посочва евентуалното участие на Байдън и Бурисма в прането на пари. Писмото е получено и от украинските власти. Според други разследвания, публикувани в медиите, с помощта на участието на Хънтър Байдън в Бурисма са изпрани голямо количество мръсни пари от Украйна през Латвия, Кипър и други офшорки, като фирма Розмонд Сенекъп, която е основана от Хънтър Байдън и Девън Арчер. През април 2019 година в американското издание The Hill разследващият журналист Джон Соломон излиза с публикация за това как Джо Байдън е помагал на сина си Хънтър в делата му в Украйна. След като напуска вице-президентският пост, Байдън не се сдържа и се похвали пред конференция на външно-политически експерти, че докато е бил вице-президент е принудил Украйна да уволни главния си прокурор. Байдън описва как през март 2016 година е заплашил украинския президент Петро Порошенко, че Вашингтон ще изтегли кредитни гаранции за $1 милиард и ще изправи страната пред банкрут, ако главният прокурор Виктор Шокин не бъде незабавно уволнен. President Joe Biden, how are you? Very well indeed. All the time when I hear your voice, it's a great pleasure for me. That there is a new government and a new prosecutor general. I am prepared to do a public signing of the commitment for the $1 billion. Extremely strong motivation. One of the possible candidates was leader of my faction, Lutsenko, who recalled this proposal. I do not propose because nobody knows that I want to propose Lutsenko. Congratulations on installing the new prosecutor general. It's going to be critical for him to work quickly to repair the damage Shokin did. And I'm a man of my word. And that now that the new prosecutor general is in place, we're ready to move forward in signing that new $1 billion loan guarantee. And I don't know how you want to go about that. First of all, thank you very much indeed. It was very tough challenge and very difficult job. In a very short period of time, within one day, we changed the law as we agreed with you. That's real. And the second thing If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Аз казах, няма да получите милиарда, погледнах го и казах, заминавам след 6 часа. Ако прокурорът не е уволнен, няма да получите парите, пресъздава разговора Байдън. Прокурорът беше уволнен, разказва самият Байдън. Порошенко и украинският парламент се подчиниха и прекъснаха мандата на Шокин като главен прокурор. Той бе остро критикуван в Украйна, както и от представители на САЩ, защото не е произвел достатъчно разследвания за корупция. Украинските официални лица обаче са заявили пред The Hill, че Байдън е пропуснал да спомене нещо от съществена важност. Уволненият по негово настояване прокурор по това време е наредил мащабна проверка в компанията за природен газ Бурисма, в чийто управителен съвет е бил назначен по-младият син на тогавашния американски вице-президент Хънтър Байдън.
Според банковите данни в САЩ, фирмата на Хънтър, Розман Сенека, е получавала редовни трансфери от Борисма, обикновено по над $166 000 месечно, между пролета на 2014 и есента на 2015 година. В този период вице-президентът Байден бе назначен за основен представител на САЩ в отношенията между Вашингтон и Киев, посочват журналистите от The Hill. Шокин е заявил пред изданието, че преди да бъде уволнен е подготвил разпити и други процедури за криминално разследване за всички членове на борда на компанията, включително Хънтър Байден. Разследването на Борисма е прекратено веднага след уволняването на Шокин. Най-същественият казус около газовата компания е прехвърлен към друга украинска служба – Националното антикорупционно бюро, която е тясно свързана с щатското посолство в Киев. По-късно, докато работят по различен случай, властите в САЩ са публикували финансови документи, показващи колко пари е получила компанията на Хънтър Байден и Арчер, докато Джо Байден е отговарял за отношенията на Белия дом с Украйна. Между април 2014 и октомври 2015 година Борисма е пратила над $3 милиона по сметки, свързани с Розмон Сенека, показват съдебните документи по отделно дело, свързано с бизнес партньорът на Хънтър Арчер. Уволненият главен прокурор на Украйна Виктор Шокин разказал пред Руди Джулиани, че е получил нареждане да прекрати разследването на свързаната с сина на Байден газова компания, съобщава Fox News през 2019 година. Wall Street Journal твърди, че към момента на намесата на Байден разследването на Борисма е било затихнало. Но според Джулиани тогава Шокин е разследвал Микола Злочевски. Той е бивш министър на екологията и природните ресурси на Украйна и основател на Борисма. Хънтър Байден е назначен в борда на компанията именно от Злочевски. През май 2020 година депутатът от Върховната рада Андрей Деркач публикува аудиоматериали, в които се твърди, че съдържат записи на разговори на бившия украински президент Петро Порошенко с тогавашният вице-президент на САЩ Джо Байден и бившия държавен секретар Джон Кери. По време на пресконференция Деркач представи два разговора, в които става въпрос за оставката на Виктор Шокин. В първия разговор, за който се твърди, че е проведен на 3 декември 2015 година, държавният секретар на САЩ моли Порошенко да освободи главния прокурор. Втория запис е датиран от 22 март 2016 година. На него бившият украински лидер вече разговаря с Джо Байден. По време на разговора тогавашният вице-президент предлага на Порошенко подкуп. В случай, че имате ново правителство и нов генерален прокурор, ще бъда готов да подпиша задължение на стойност $1 милиард, казва мъж с глас като Байден. Според записите, украинският президент моли да му бъде изпратен човек от американското посолство или от друга държава, с когото да съгласува въпроса с работата на прокуратурата. Точно 4 дни след този разговор Шокин е отстранен от длъжност. Цялата тази история остави особено усещане за личността на американския президент Джо Байден и неговото бъдещо поведение. Но ако се спрем на Балканите, ще открием и други нюанси. Байден познава Балканите. Играе роля в администрацията на президента Бил Клинтън през 1999 година, когато НАТО без резолюция на ООН бомбардира Югославия. В резултат на агресията бе провъзгласено независимо Косово и там се разположи най-голямата американска военна база в света, изграждана след Виетнамската война. Базата Бонд Стил по някои параметри се смята и за най-голямата американска база в Европа. Има своя територия и се подчинява само на Пентагона. Изграждането на комплекса започва през 1999 година след бомбардировките над Югославия и влизането на американския военен контингент на територията на Косово. Днешният американски президент през 1999 година е бил един от най-ярките привърженици на бомбардировките над Югославия и той се гордее с това. Аз предлагах да се бомбардира Белград. Аз предлагах да се изпратят американски пилоти и да се взривят всички мостове на Дрин, заявява Байден, който по това време е сенатор. Като сенатор той се проявява и като един от най-активните поддръжници на разширяването на НАТО, с което България беше приета за член на Алианса.
На 1 септември 1999 година сенатор Джозеф Байдън идва в България в ролята си на представител на Комитета по международните отношения на Сената на САЩ. Среща се с президента Петър Стоянов, с външния министър Надежда Михайлова и с депутати. Става един от действащите лица за встъпването на България в НАТО. Още преди встъпването на Байдън в длъжност президент на САЩ, в медийното и аналитичното пространство започнаха прогнози за изостряне на военно-политическата обстановка, ескалация на конфликта в Украйна и активизиране на САЩ на Балканите. Пролетта на 2021 година потвърди тези прогнози. Рязко скочи воинствената риторика, осъществяват се мащабни военни маневри. На 17 март президентът Байдън даде интервю за ABC, в което нарече руския президент Владимир Путин убиец. Дори по време на студената война лидерите на световните сили не са си позволявали такова неуважително отношение един към друг. Подобни изрази слушаме от американска страна, когато се опитват да сатанизират противника си, срещу когото готвят преврат или директен опит за физическо отстраняване. Поради липсата на извинение от американска страна за думите на Байдън, редица анализатори смятат това за обмислено изказване, а не случайна изцепка. Разглежда се по-скоро като нов етап в психологическата война срещу Русия, дори сигнал за последващи опити за отстраняване на неудобния Путин. След като Байдън заяви, че смята руския президент за убиец, Русия поиска извинение от САЩ. След това Москва привика посланника си в щатите Анатолий Антонов за спешни консултации относно бъдещето на отношенията между САЩ и Русия. За пролета и лятото е насрочено най-голямото военно учение на НАТО за последните 30 години – Defender Europe 2021. Хиляди американски войници се прехвърлят в близост до руските граници. НАТО съсредоточава 40 000 военнослужещи и 15 000 единици въоръжение и военна техника, в това число и стратегическа атомоносна авиация, основно в Черноморския регион и Балтика. Все пак в средата на април на фона на военната ескалация по американска инициатива беше проведен разговор между Байдън и Путин. Но след тази мнима стъпка към диалог между двете държави, САЩ наложи нови санкции на Русия и изгони руски дипломати. Последваха ответни мерки. Военно-политическото напрежение не е спаднало, а прогнозите за бъдещо развитие на събитията на международната сцена стават все по-плашещи. В медийното пространство и публичното говорене на редица политици, темата за възможни военни действия се среща все по-често и се превръща в нещо нормално за публиката, ефект, който може би е умишлено търсен. За прогнозата на бъдещите събития и оценката на рисковете в глобален план и в частност на Балканите и в България стават все по-важни личността и обкръжението на новия американски президент Джо Байдън. Не луди обратното. Не Путин е 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 луди обратното. Сега няма се лъжиме. Лабораториите на САЩ в Украйна. Една от популярните дезинформации на пропагандата. Здрасти, брат! Check fakers. Русия обвини Киев и Вашингтон, че управляват в Украйна лаборатории, предназначени за производство на биологични оръжия. Вашингтон твърди, че изявленията за работата на биолабораториите в Украйна под ръководството на Съединените щати са пропаганда и дезинформация. В същото време заместник държавния секретар по политическите въпроси Виктория Нюланд призна, че в Украйна има биологични изследователски обекти и Вашингтон се опитва да предотврати да не попаднат под контрола на руските сили. Well, I only have a minute. Let me ask you, does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which in fact we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. I'm sure you're aware that the Russian propaganda
Groups are already putting out there all kinds of information about how they've uncovered a plot by the Ukrainians to release biological weapons in the country and with NATO's coordination. If there's a biological or chemical weapon incident or attack inside of Ukraine, is there any doubt in your mind that 100% it would be the Russians that would be behind it? There is no doubt in my mind, Senator, and it is classic Russian technique to blame on the other guy what they're planning to do themselves. Както съм го казвал и друг път, тя няма никакво значение и въобще не трябва да ни плаши. Въпросът е ние какво правим в отговора. Защото българите искаме да сме част от цивилизация. Аже републиканците да бяха взели Сената, за сега няма някаква възможност двете партии да разделят мненията си по тази тема и ми се струва логично, в предвид, че нито републиканци, нито демократи, нито пацифисти, нито либерали, нито консерватори, нито лейбаристи, нито анархисти, нито Харе Кришни, нито даже свидетели на Яхова не харесват психопати с тежки комплекси, дето освен целия си народ изтормозиха и целия свят. Какво друго да измисли този Чефо? И той като зеленски наркоман. Направо ме е срам. В българо-американските отношения има една фондация, която и до ден днешен тревожи всички хора, които не харесват САЩ, но ползват iPhone, Facebook и Instagram. Is it that we collectively thought Steve Jobs was a great man, even when we knew he made billions off the backs of children? Or maybe it's that it feels like all our heroes are counterfeit. The world itself's just one big hoax. Spamming each other with our burning commentary of bullshit masquerading as insight. Our social media faking as intimacy. Признавам, не бях запознат с работата на фондацията Америка за България преди 80% от троловете под всеки мой клип да започнат да ме уличават именно в финансиране от нея. Здрасти, брат! Check fakers. Афганистан, Ирак, Либия, Йемен, Пакистан, Сомалия, Сирия. Looks like someone needs some democracy. Вика за България започва работа у нас през 2009 година и всяка година според сайта им дарява по около 20 милиона от своя капитал. Тя твърди, че е неполитическа и не финансира партии или протести. Не мога нито да потвърдя, нито да отрека подобно нещо. I set up the foundation in Ukraine in 1990, which was 2 years before the independence of Ukraine. Where does George Soros figure in all this? К сожалению, везде. Unfortunately, everywhere. If we talked about some positive results from the activities of this gentleman, then we should have noted some success. But his activity is mainly focused on those countries where he took an active position with his various funds. We remember the countries in North Africa where the Arab Spring happened. Libya, Tunisia, and Egypt. We remember the Tulip Revolution in Kyrgyzstan. We remember the Rose Revolution in Georgia. We remember the Orange Revolution in 2004. And finally, the consequences of not only the Orange Revolution, but also the Revolution of Dignity of 2013 and 2014. This is also his activity. He did not stop. He continued to operate in 2015 and 2016. $200 милиона за последните 13 години у нас. В сайта на фондацията също се казва, че се дават пари за развитието на отрасли като предприемачество, технологии, умения, бизнес среда, културно-исторически и природен туризъм и други. Има отделна секция за всички финансирани проекти, ако някой иска да разгледа в сайта им отблизо. Опасните, така се каже, светлинки за господстващия елит в Вашингтон е опитите за еманципация на Европа, която беше държана в положение партнер повече от 45 години с благоприятния мотив, че Европа е пазена от съветски експанзионизъм и затова бяха наложени съответните две организации – НАТО и съответно Европейски съюз, икономическата и политико-военната. След рухването на Съветския съюз, отказа на Съветския съюз да участва в войната, в студената война, започнаха да се чуват сериозни гласове за някаква геополитическа самостоятелност на Европа, на големите държави в Европа, най-вече Германия и Франция.
Ясно е, че това доведе и до опасни колаборации между водещи европейски държави и техните икономики, пак Германия и Франция, Италия отчасти, с големите ресурси, които предлагаше Русия. И това може да доведе до синтез между руските ресурси и, разбира се, европейската технология, разбирате, германската основно. И това поставя под съмнение господството на Съединените щати в Евразия, най-важният континент на Земята. Check fakers. Here's my question, and this is to you, Congressman. Is, in terms of where you think, if you have to pick a horse here, do you suggest that we, the United States, use all our influence and whatever force we're willing to use to deal with and promote and support the Democratic League of Kosovo or the Kosovo Liberation Army? Because right now they ain't in tandem. Why don't we make the question a lot more simple? Why don't we look at international law, look at a population of 2 million people that is being brutalized every day? Because it's useful to look at reality. Well, but reality is also, Senator, that you raised the issue of, who is this George Washington that we want to find in Belgrade so we can solve the problem? We may have to wait a long time. But in the meantime, I agree, we cannot let these people be brutalized and killed every day. I think there are things we have to do right now. And we have to face Slobodan Milosevic in the eye, as we did in Bosnia, and say, get every one of those VJ troops out of Kosovo. And if you don't do it, we're going to take some action. Now, what action? We're going to bomb, action? Right? What are we doing? Physical force. Yeah, but wait a minute. I'm not suggesting we should. I want to know what action you're talking about. You just said before, the arguments you made before, the same arguments that I heard I was on a panel with Bob Torricelli and Senator McCain back in 1992 or 3 or 4 in the McLaughlin show, and they were saying the same thing. But we did something, didn't we? We waited 3 years. Sooner or later, we got the resolve, motif, and we said something has to be done. No. Why is this any different? Well, no, it is different because, no, it's not different. I just want to know what you suggest, because back then, when I was in your position, I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very specific action. And isn't it interesting that we didn't have to go that far to begin the solution in Bosnia? Isn't it interesting that about 200,000 people were killed in the meantime by the time they did it? Yes. And that's going to happen in Kosovo. That's why I want to know what you're suggesting now. What we have to do right now is to enforce international law. We have war criminals in Belgrade. We're dealing with one right now. I said that article before. I have a copy of it right here. Here it is. It was in the Gannett papers on Sunday. There's Slobodan Milosevic, side by side Mr. Karadzic, who's now got a book coming out pointing the finger at him for all these atrocities in Bosnia. Why aren't we picking him up? Because the French quarter and the French let him walk around. That's why. It seems to me that we've got a double standard here. If we're going to be the great United States of America standing up for oppressed people, and I believe we can do that without sending military all over the world, let's pick up the war criminals in Belgrade. We know who they are. We know where they are. And number 2, let's tell Mr. Milosevic, get every troop out of there. You know why? It's not because we want him to, because we like it. He is now on the brink of creating a Balkan war. You know the problems we have between Greece and Turkey. You know how fragile Macedonia is. You know that we right now have 600 troops on the border in Macedonia. What are we waiting for? If he keeps doing this, all he's doing is raising the temperature, and as the Greek foreign minister said, the hand grenade will explode and the Balkans will explode. Well, we have no choice. Let's do something now than have to do 20 times more later on. Looks like someone needs some democracy. Какво е общото между тези две събития? И при двете има множество цивилни жертви. И двете са свързани с днешния американски президент Джо Байден. Благодаря. Достатъчно. 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 Щука направо
Превъртях играта, мозъка ми стана на пихтия. Used to push against Russia. It sits right next door to Russia. And because there's a history of animosity between half of what was Ukraine and with Russia, they're able to really push on some real background animosity there that a lot of Americans just don't understand. It goes back generations, and the press's job in all of this hasn't been to report on it, it's been to cover it up. And anybody who actually looks at the facts of the Ukraine coup in 2013 and 2014 can see how the U.S. was directly involved. Thank you. But it wasn't just an end in itself. It was a means to an end. And the end that they were going for is a way to antagonize Russia. We'll give Russia no chance to invade Ukraine. That's why we are doing everything possible to provide extra financing for the armed forces. And then when Russia responds in any way, then they can say, well, see, they're the aggressors, and they've done this over and over again. They've stirred up aggression against Russia right at Russia's border and then blamed Russia for anything that happened. The whole world is watching you. That's a fact. They're watching you because their hopes for your success. You think that was a plan of the Wall Street people, of the Western people, where they wanted to make Ukraine a dumping ground? You know, I don't even have to speculate about it. I'm sure of it. At the time of the collapse of the Soviet Union, many experts reasonably included Ukraine in the top 10 of the most developed countries in the world. Starting positions of the independent Ukraine were impressive. 1/3 of the whole USSR industry, the largest Black Sea shipping company in the world, rocket, aviation, and space industry. As a result, after reckless economic reforms, after breakdown of economic relations with Russia and other post-Soviet countries, Ukraine had a failure. Since independence, its economy has shrunk by 1/3, ahead of the poorest countries in Europe. After 2014, Ukraine took a sharp turn towards decommunization. Memories of the Soviet time fade one by one. But, together with the monuments, Ukraine is parting with its industrial grandeur. Okay, what happens? Wall Street people make money on this? Does Ukraine become a junk bond? Do they trade the future of Ukraine on stock market? Ukraine, as part of the Soviet Union, was the largest republic in the production of locomotives and diesel locomotives. Deindustrialization in Ukraine led to the fact that we now purchase these diesel locomotives from the United States of America. Who benefits, Mr. Stone? This is beneficial to those who today are lobbying illegal methods, affecting economic integration, the sale of their products. 5 years after the Revolution of Dignity, suddenly it became clear to everyone the West is not going to open its sales markets to Ukraine. Nobody needed to have unexpected competitors. It was much more profitable to force the Ukrainians to eliminate their potential. Ukraine used to be one of the few countries that could produce aircraft carriers. Now there is no shipbuilding in Ukraine. Ukraine used to create space rockets. Now it has no space industry, no aircraft industry. Ukraine doesn't have its own automotive industry. The military-industrial complex once brought up to $3 billion annually to the budget. Today, most of the enterprises are closed. Some of the enterprises are located in territory not controlled by Kiev. Naturally, to say that today we are trying to export these products, these amounts are insignificant, which, of course, cannot come close to what it was before. Because the less we produce, the more we will purchase. That this is one of the elements of this external expansion. An external management that Washington has introduced in relation to Ukraine since 2014. It looks fantastic. Another amazing experiment over common sense was the coal scam. Ukraine, which has rich coal deposits in the Donbass, has suddenly turned from an exporter into an importer of coal. It seems that in Kiev and Washington, they agreed to give a new meaning to the saying, to carry coal to Newcastle. After the start of the conflict in the Donbass, Kiev definitely refused to buy Donetsk coal.
and decided to replace it with imported coal from the USA and South Africa. It was possible to buy it in Russia, but the politics took over. The second example, Pennsylvanian coal is much more expensive than Russian coal, and it is more expensive than coal from South Africa. And can you imagine the difference in transportation logistics? Ukraine and Russia, Ukraine and the United States of America, and Ukraine and South Africa. At the same time, today we buy 63% of coal imports from Russia. And we already buy 30% of all imported coal from the United States of America. Is this not the result of what you ask about? Is it not the result of who benefits? Who does it? Those who benefit from the sale of their products in Ukraine. In order to avoid domestic production, so that the country from the manufacturer turned into the country of the acquirer and the buyer. That's what the benefit is. Is there any oil, gas? There's nothing here. You know, we have oil and gas everywhere, but we do not produce it. It needs to be developed. Therefore, Ukraine is rich in resources. But resources require investments that must be made in the economy of Ukraine in order to extract these minerals. But the situation with the investment and investment climate in the country is extremely bad. The economy is not developing. The investment climate has not been created. There is pressure from the administrative resource. Raider seizure of business. The lack of a fair judicial system. So who would invest? However, there were brave people who decided to invest in Ukrainian oil. The attention of world media is attracted by one company, Burisma Holdings. There are very, very interesting people on the board of directors of Burisma. For example, Hunter Biden is the son of the Vice President of the United States. Of course, this state of affairs is welcome, but one detail interferes. The son of the U.S. Vice President received his post almost immediately after the official visit of his father to Ukraine, in the light of obvious interest of Biden Sr. in everything that is happening in Ukraine. Ex-Vice President Joe Biden, his son Hunter Biden has a deal in Ukraine. Explain that. Yes, his son was and remains on the board of directors of one of the companies that is engaged in oil and gas production in Ukraine. So this also explains the economic interests of the Biden family. Not only the son, but probably his high-ranking father as well. Perhaps this was precisely what allowed Mr. Biden, when he was as curator, when he was in power, curator from the side of Washington in Ukraine. He actually behaved like a person representing not only the country that introduced external management, but it was a representative or leader of the metropolis in relation to the colony, where the colony was, unfortunately, my country. And his speech in the parliament, I remember it very well. Thank you very much. It was not just instructive. It was a speech in which he said what to do and how to do it. And when stating his position, he didn't base it on argument or explanation, but on the fact that this decision was made somewhere overseas. The Office of the General Prosecutor desperately needs reform. The judiciary should be overhauled. The energy sector needs to be competitive, ruled by market principles, not sweetheart deals. And you, the so-called legislature, before whom he speaks, should implement this policy. Ukraine needs a budget that's consistent with your IMF commitments. Anything else will jeopardize Ukraine's hard-won progress and drive down the support for Ukraine from the international community, which is always tenuous. On March 22, 2019, Ukrainian politicians from the opposition, Viktor Medvedchuk and Yuri Boyko, met in Moscow with Prime Minister Medvedev. It was about the conclusion of a new gas contract between Russia and Ukraine, as well as the transit of gas through its territory. Interestingly, on behalf of Ukraine, negotiations were not conducted by officials, but it could not have been otherwise. Until 2014, Ukraine was almost completely dependent on Russian supplies. However, due to disputes over the price of gas, as well as for political reasons, Ukraine does without direct gas supplies from the Russian Federation.
In fact, as Ukrainian politicians themselves have already recognized, in the reverse mode. Through the special schemes, the same gas is purchased from Gazprom's supplies to the EU, but through European intermediaries, for example, through Poland. As a result, over 4 years, the price of gas for the population increased by 1,079%. That is the price citizens of Ukraine have to pay for fictitious gas independence. And then, a bilateral economic war began. The thing is that Ukraine joined the EU sanctions against Russia, and Russia imposed counter-sanctions against Ukraine. And this dealt another crushing blow to the economic abilities of selling Ukraine's products to the markets of Russia and the CIS countries. Fortunately, has not found a replacement for these markets. And 30% of the budget goes to pay the debt. These are financial burdens that even a normal economy cannot withstand, let alone a state that is in deep crisis. Щороку з України виїжджає приблизно 1 мільйон громадян. I want to tell you that along with deindustrialization, we are still in a process that the authorities and our media do not notice. This is another process. It is called de-intellectualization. Why? This is due to the harmful negative educational system introduced in Ukraine. This is due to the lack of scientific and technical development today because science and the introduction of new technologies is not actually financed in the country. And naturally, the brain drain goes along the line of finding use for these brains. Deindustrialization led to the closure of tens of thousands of large and medium-sized enterprises. And after that, people were looking for work. And today, they are looking for it in Russia, in Poland, in Europe. They left because they couldn't financially support their families in Ukraine. Държавната пропагандна телевизия РТ. Fact checkers. Здрасти, брат! Check fakers. His documentary, Ukrainian Agony, caused a stir in the Western world. Это фашисты, это не люди, которым нет прощения. Эти фашисты, украинские фашисты. Also die Situation in der Ukraine findet de facto in der Berichterstattung ja überhaupt nicht statt im Moment. Die Situation ist so, dass es eine deutliche Faschisierung gibt in der Ukraine. Sie bewegt sich in eine Richtung, die Europa eigentlich nicht wahrnehmen möchte. Der Europa aber auch klar mitschuld ist, auch die USA mitschuld sind, weil sie dieses Land in diesen Zustand letztendlich mit hinein manövriert haben. An investigation against Mark was launched after the film was released. What the journalist had reported was not in line with the West's official stance. Es gab Ermittlungsverfahren auch gegen mich. Der deutsche Inlandsgeheimdienst hat sich dann mit mir beschäftigt, das ist der Verfassungsschutz. Ich hatte also nicht mehr die Möglichkeit, wie ich es vorher getan habe, hier für Zeitungen oder auch Sender zu arbeiten. Ich wurde also dann als russischer Propagandist, der dann auf der Payroll, also auf der Gehaltsliste des Kremls stand, hier dargestellt. Insofern hat dieser Film schon mein Leben ziemlich stark verändert. Aber ich bereue ihn immer noch nicht. Mark used his film to tell ordinary people the truth as he saw it. It wasn't for the authorities. You can't bring truth to those who don't want it.
Clearly, whether or not the Bandera people are reviving Nazis. But here's the pre-World War map. The UK had colonies in Africa, India, China, the Commonwealth of Australia, Asia, North and South America. France had captured half of Africa and half of Indochina. Belgium possessed Congo. Germany had colonies in Africa, Asia, South America and Oceania. Italy established colonies in Somalia, Ethiopia, Libya and Eritrea. There were Spanish colonies in South America and Africa. Portugal occupied colonies several times its own size and population. The USA also kept up with the Europeans. And so, by the early 20th century, most of the world was divided between a few colonial nations. Franco in Spanien, ein rein faschistisches Regime. Portugal war faschistisch. Rumänien war faschistisch. Ungarn war faschistisch. Frankreich hatte eine faschistische Kollaborateursregierung, die Vichy-Regierung. 1933. Germany, France, UK and Italy signed the Four-Power Pact. 1934. Poland and Germany sign a non-aggression declaration. 1935. The UK and Germany sign a naval agreement. 1938. The UK, France and Italy agree to the partition of Czechoslovakia between Germany, Poland and Hungary. 1939. Latvia and Estonia sign non-aggression pacts with Germany. Fact checkers. Check fakers. Zelensky recently described Putin's denazification of Ukraine as laughable. And the brainwashed flock of the mainstream media certainly must agree. They have been told that Nazis wave the American flag and vote Republican. And the brainwashed flock always believe what they are told. But those of us still cleaving to our sanity remember that Nazis were members of Hitler's National Socialist Party from the 1930s and 40s. And not only were there thousands of Nazis in Western Ukraine back then, it is still a big part of their national pride. Nazi war criminal Stepan Bandera is a national hero, and there are actual Nazi organizations still thriving in Ukraine, including the Azov Regiment, which is now a part of Ukraine's armed forces. The Nazification of Ukraine is well documented and easily verified, as is the Nazification of America. During the 1930s, there were many notable Americans who supported the Nazis, such as Prescott Bush, Henry Ford, and Fred Koch, banks such as J.P. Morgan and Chase Manhattan, companies such as General Motors, Standard Oil, Shell, and IBM. Major General Smedley Butler of the U.S. Marines was asked by these powerful entities to help them install National Socialism in the United States. I appeared before the Congressional Committee, the highest representation of the American people, under subpoena to tell what I knew of activities which I believe might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship. I was supposed to lead an organization of 500,000 men, which would be able to take over the functions of government. And when that plan failed, war broke out in Europe with the support of the banks and these American corporate entities. After World War II, only about a dozen were brought to justice at the Nuremberg trials. The Catholic Church and the Vatican helped thousands of Nazis evade capture via the rat lines, which brought them mostly to South America, where they built an entire town in Argentina. In Operation Paperclip, the United States secretly absorbed thousands of Nazis into the U.S. government, where they led the NASA space program and helped pioneer the military-industrial complex as well as Big Pharma. Many believe that being a Nazi is synonymous with being anti-Jewish, which may have been true in 1930s Germany, but it's complicated. Many high-ranking Nazis themselves, including Adolf Hitler, were Ashkenazi Jews,
who can be traced back to the notorious Khazars, who mysteriously mass converted to Judaism about 1300 years ago in the region now known as Ukraine. Ashkenazi Jews ran the political Zionist movement in Germany, and for several years, the Zionists were the only political party allowed to operate inside Germany by the Nazis. Both the Zionists and the Nazis wanted their own ethnically pure state, and for years before their final solution, the Nazis helped the Zionists in their efforts to establish the State of Israel within Palestine. It was far more complicated than mere racial hatred. Nazism can best be described as fascism, and fascism is godlessness. The word Nazi is a made-up slur, but the word fascist can be clearly defined. It stems from the Latin word fasces, which is a bundle of sticks banded together to form a deadly weapon. An old-school meme that represents the deadly power of an organized mob, a gang. When men lack a personal relationship with God, they inevitably band together out of fear. Submitting to the strong man for a small taste of dominance, they become just another beast in the jungle. And today, we can clearly see this fascist mentality in all of these godless groups. The woke, the Satanists, the transhumanists, and the genocidal mass murderers of the Great Reset are all merging together into one giant fasces. Godless men and women banded together out of fear. Fascists serving the strong man. Spiritually speaking, these are the weakest among us. And so far, we are allowing them to destroy everything. Fact checkers, check fakers. وأثبت الغرب أنه لا يوجد لديه لا أصدقاء ولا يوجد لديه أعداء، يوجد لديه عدو واحد هو كل من يقف في وجه مصالحه المادية. فيعني لا الشيوعية ولا الإسلام ولا النازية ولا الصين ولا روسيا ولا غيرها هم أعداء للغرب. إذا كانوا يلبوا المصالح فهم أصدقاء، إذا كانوا يقفوا ضد المصالح فهم أعداء، يعني المبادئ صفر. لكن آخر حقيقة وهي من أشد الحقائق قبحا وقلة من الناس تعرف عنها، هي كذبة أن الغرب ضد النازية وأن الصهيونية ضد النازية. القلة تعرف بأن النازيين في أوكرانيا، وهي منظمات نازية عملت بشكل وثيق مع هتلر أمنيا وعسكريا وعقائديا، عندما انتهت الحرب العالمية الثانية أخرج القادة البعض منهم إلى أوروبا والبعض منهم إلى أمريكا. وفي الخمسينيات طالبت CIA الإدارة الأمريكية أن يرفع الحظر عن هذه المجموعات النازية لأنها ضرورة لأمريكا في أوكرانيا التي كان جزء من الاتحاد السوفيتي. وما يؤكد هذا الكلام اليوم، هذا الكلام التاريخي، أن زيلينسكي هو صهيوني يهودي، ولكنه يدعم المنظمات القومية المتطرفة التي قاتلت في الحرب العالمية الثانية عندما دخل هتلر، وشارك جزء منها في المذابح ضد اليهود. فكيف يكون هذا الصهيوني اليهودي داعم لهذه المنظمات؟ والغرب يدعم هذه المنظمات التي تسمى اليوم منظمة آزوف اليمينية، وإسرائيل الصهيونية التي تجتر ذكرى البكاء على ضحايا المحرقة تدعم زعيما يدعم النازية التي قتلت اليهود. هذا يؤكد بأن الغرب يكذب في كل ما يقول، والغرب لا يهمه سوى أن يسيطر على العالم، أن يتحكم بالعالم، وأن ينهب الموارد ويملأ خزائنه بالأموال. Десните републиканци изповядват по-консервативни политики, а левите демократи пък са повече за свободи и либерализъм. Нали? Партията също се бори за декриминализация и легализация на марихуаната. Ако бяхме щат на САЩ, в студентски град щяха да са само демократи. Подкрепят също еднополовите бракове. Ако бяхме щат на САЩ,
И в парламента щяха да са само демократи. Подкрепят абортите, с това съм съгласен с тях и аз ги подкрепям. Крайно лява мярка е също прословутото полово неопределение, което в последно време взема нови върхове, давайки възможност дори за полово неопределени паспорти с изписването на буквата Хикс вместо пол. Това само по себе си не е вау, опасното обаче е умишлената пропаганда, която обърква младите американци допълнително. Дори и да е послана с добри намерения. Видяхте, САЩ е страна на крайности. И крайно дясното, и крайно лявото обаче ми се струват тотално абсурдни. Но тъй като все пак трябва да направя избор, ето го отговора на големия въпрос за кого щях да гласувам, ако бях американец. Виден представител на джендърството в България, яростен поддръжник на ЛГБТQ идеологията и известен варненски соросоид, бих бил републиканец. Здрасти, брат! Check fakers.